Hello, hi everyone. Welcome to the next part of integration. Well, in today's session, we are going to start the next part of integration. What do you mean by the next part? In the last videos, we have covered the integrations of the type indefinite. What do you mean by indefinite? Whenever we solve integral and we get the answer in terms of c plus c, that we write as a constant of integration, which will not be knowing the value. It might be anything. So that is why we call it as indefinite integral. So we have solved all kind of problems from that. So the next part here is definite integral. Well, here we will be not having that constant of integration. Yeah, so that's a basic difference. So in the updated syllabus for 2020 and 21, we have been removed only one exercise from the integration, that is limit to a sum. Definite integral as a limit to sum, which was the exercise being removed. Well, I'm not going to deal with that one, so we'll skip that and we'll see the next one. Yeah, as you can see on the board, my dear friends, this is we have something called second fundamental theorem of integral calculus. This theorem is very important for us to calculate the integration of any function with a definite integral, to be precise. But the definition says, or the theorem says, let f be a continuous function on the closed interval a to b. Yeah. So on the closed interval a comma b, and capital F be an antiderivative of f. Antiderivative in the sense integration only. Okay. So as you can see here, we are doing integration of f of x with respect to x, and we will be getting an answer as, let's say, f of x, capital F. Here one thing you can see, my dear friends, here you will be having a and b. These are called the limits. I think most of you might have used in your physics derivations or even sometimes in your chemistry derivations also. Well, these are called limits, and precisely this is called lower limit, and this one is called upper limit. Well, so when I integrate the function with respect to x, I'll be getting an answer, and I'll be having the lower limit and upper limit. So how to calculate that? It's very simple. So what we do is, whatever the answer we got, we replace the variable x with the upper limit and we get some value. We write the given answer replacing x with a lower variable, lower limit, and we write this, and finally we subtract both the two and we'll get our final answer, which is independent of c. Ali c barude illa, my dear friends. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ if I substitute the lower limit, this will be f of a plus c ಅಂತ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ if I see this one, f of b plus c minus f of a minus c ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಸೊ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ that's how we will be not having that constant of integration. Understood? Yeah. So we are interested in this particular theorem. So ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then directly, instead of wasting the time, we'll directly start solving the problems on this one. So please pause the video and note this thing. This is the introduction. Okay. Yeah, dear students, let's all start solving the problems. Well, the first question is integral of 2 to 3 x square dx. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. So let's not worry about this lower limit and upper limit. So what I'll be having, integration of x square. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 and 3.
ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? I should replace x with upper limit first. That will be 3 cube divided by 3. Upper limit substitute ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ x place ಅಲ್ಲಿ, minus lower limit substitute ಮಾಡಬೇಕು x place ಅಲ್ಲಿ. So this will be 2 cube by 2. Sorry, by 3 ಅಲ್ವಾ? 2 cube, only x ಮಾತ್ರ replace ಮಾಡಬೇಕು my dear friends. So this will be 27 by 3 minus 8 by 3. So which is equal to 19 by 3 will be our answer. Isn't it? Looks very easy, right? Yeah. Well, dear students, the next question is integral of minus 1 to plus 1 x plus 1 into dx. Well, what I'll do? First let me solve the integral. X plus 1 ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಏನು ಹೇಳಿ? x square by 2 plus 1 ಅಂದರೆ x ಅಲ್ವಾ? So this is minus 1 to plus 1. So if I want to solve this integral, solve this one, so what I'll do, I'll put upper limit first. That will be 1 square upon 2 plus 1. So I'm done with upper limit. I'll write minus, then I'll put a bracket because I have two functions, isn't it? So two terms, sorry. So let me write the lower limit now. Minus 1 the square divided by 2 plus, then we wrote minus 1. So let's solve this one. So this will be 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 minus 1. So this will be 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 and plus 1. Why? Because minus into plus will be minus, minus into minus will be plus. So now we can see plus 1 by 2 minus 1 by 2 cancel, and we will be left with 2 as our answer. You have to be very careful when you are substituting the lower limit into the answer, because you have to put the bracket here. That's a very mistake that all students do in the exam. Pause the video and note it. Well, dear students, next question is, so now onwards what you can do is, you know the integrals, right? You know how to solve the integral, and just now I told you also how to substitute upper limit and lower limit. So you can pause the video and you start solving by yourself and check your answer with my answer instead of just copying from the board. Alva? Yeah, so pause the video and do it by yourself. Till then I'll do it by myself. So integral of 1 by x will be log of mod x, that I know, and let me write the limits 2 to 3, and if I solve this one, this will be log of mod 3 minus log of mod 2, which is nothing but log of mod 3 by 2, because I know the basics. What is the basic? Log m minus log n is equal to log m by n, isn't it? Yeah, I hope many of you might have got the right answer. So let me erase this one, and let's see the next question then. Next question is yeah, this is integral of 1 to 2 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 into dx. So this is the next question. Yeah, let's solve this one, dear friends. So let me solve the integral first. So 4 constant, x cube do x raised to 4 1 4 minus 5x cube by 3 plus 6x square by 2 plus 9x ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ 1 to 2. So I just solved the integral. Now let me apply the upper limit, then the lower limit. You can easily see, my dear friends. Let's cancel this one, or let it be. Let me write this 4 by 4, and what we have, x raised to 4 mean upper limit, right? So 2 raised to 4 minus 5 by 3 2 cube. I think we can directly write, no? Instead of that 2 raised to 4 and all, I can directly write the answers, right? So this is 16 minus 2 cube means 8 plus 6 times 2 square means 4 plus 9 2s are 18. So I have substituted upper limit. Now minus lower limit. What is lower limit? 1. So whenever I get 1, it's very easy, isn't it? Because squaring of 1 will be always 1, no? So I'll write direct answers. That will be 4 by 4
-5/3 plus 6/2 plus 9. I have replaced x with 1. So now let's cancel the things. 4 hoitu, 4 hoitu. Here 2 ones are, 2 3s are, isn't it? So I'll be having 16 here. Here minus 40 upon 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 4s are 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 6 ones are, 2 ones are, 2 3s are ಅಲ್ವಾ. I'll be having 1 minus 5/3, 6, this is 12 alva. Yeah, so now 16 minus 40/3 plus 12 plus 18 minus 1 plus 5/3 minus 12 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. 16 12 18 minus 1 minus 12. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 16 plus 12 plus 18 ಆಮೇಲೆ -1 minus 12 ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ದಿಸ್ plus 5/3 then 40 minus 40/3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ 64/3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಬೈ ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, no doubt about it, if you know the basics of LCM and all. Pause the video and solve it. Well, these students, the next question is, yeah, as you can see on the board, integral from 0 to pi/4 sin 2x into dx. Basics ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin x ಏನು ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1/a ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -12 ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 to pi/4. So now this -12 which is constant, we can take it out. ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು we can apply upper limit and lower limit only for this function. Okay, that one thing you should be knowing. So this will be cos of 2 times pi/4 minus cos of 2 times 0. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. -1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ -12. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, pi/2 cos 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0. 2 into 0 cos 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ -12 into -1 ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಾಫ್. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ವೆಲ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 to pi/2 ಅಂತಿದೆ. 0 to pi/2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2x dx ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ ಬೇಡವಾ? ಯಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 0 ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ and also solve that question. Well, dear students, the next questions are on the board. We have 3 questions. Let's solve one by one. So the first one ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 4 to 5 e power x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ e power x ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನು ಹೇಳಿ, e power x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 4 ಇಂದ 5 ವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ e raised to 5 minus e raised to 4. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್. ಯಾ, ಮಾಡ್ಬೋದು. e raised to 5 ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. e raised to 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಎರೇಸ್ ಇಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದೆನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi/4 tan x. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರು.
ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 0 to π/4 tan x into dx will be log of mod of sec x ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 0 से लेके π/4 तक. So let's solve this one. So this will be log of mod of sec of π/4 minus log of mod of sec of 0 ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ π/4. ಸೆಕ್ π/4 ಬೇಕಂದರೆ ಕಾಸ್ π/4 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ π/4? 1/√2. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ √2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಸೆಕ್ 0. ಕಾಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ 0 ಅಂದರೆ ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ 1? ಲಾಗ್ 1 ಅಂದರೆ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ √2 ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಗ್ ರೂಟ್ ಬದಲು ಈ ಥರ ಬರಿಲ್ಲ, 2^1/2 ಅಂತ ಬರಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಂ, ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 1/2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ 1/2 ಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/2 ಆಫ್ ಲಾಗ್ 2 ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಲಾಗ್ m⁴n ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ π/4 ಇಂದ π/6 ಇಂದ π/4ವರೆಗೂ. ಓ, ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 3rd 4th ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೆನ್. π/6 ಇಂದ π/4ವರೆಗೂ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 30 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಸೆಕ್ ಆಫ್ 45 ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 45. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಕೊಸೆಕ್ π/6 ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ π/6 ಅಲ್ವಾ. ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಕೊಸೆಕ್ 45. ಕೊಸೆಕ್ 45 ಬೇಕಂದರೆ ಸೈನ್ 45 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ 45 ಅಂದರೆ 1/√2. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ √2 ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ π/4. ಕಾಟ್ π/4 ಬೇಕಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ π/4 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ π/4 ಅಂದರೆ 1 ಅಲ್ವಾ. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಕೊಸೆಕ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ 1/2. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಟ್ 60 ಕಾಸ್ 30 ಕಾಟ್ 30 ಬೇಕಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂದರೆ 1/√3. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ √3. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ √3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಗ್ m ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ n ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ √2 2 ಮೈನಸ್ √3 ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. Well, dear students, next I have 2 questions for you as homework questions. So these are simple homework questions. Let me see how many of you can able to do this one. So these are from 0 to 1 and 0 to 1, and we have standard functions. Nodona yeshna correct agi ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. Okay, so with this one let me conclude this session, and in the next session we will solve some more problems on definite integral. So till then, take care. Bye bye.